I would say I'm well. I'm surviving, and we are surviving. You know, in this country, when you wake up, you really thank God for being alive because you know the challenges that many people face in this country. So I would say we're surviving by the grace of God. Dr. Besige one time told me that in a struggle, being alive is already a win, as you've termed it. But let's delve into the National Unity Platform. How are you as the leading opposition in this country? The National Unity Platform is okay, and I would say that, of course, our aspirations are still there. We haven't gotten to where we want to be as a country, as a generation, but we are there. We continue struggling. Our leaders at different levels are there doing, you know, whatever they can do. So it's what I would say. The National Unity Platform is, first of all, still committed to the objectives for which it exists. And the major and most important objective is to get rid of a military regime in this country and establish a government of the people, by the people, and for the people. Okay. Yeah, that is something you've talked about for a while. But let's just delve into the opposition. You going into Parliament 2021, and it's been 2 years now. I can say we are entering the third year, or we're in the third year. So far, are you proud of what you have achieved as members of Parliament? The 57 members of Parliament you sent, have they stood for what you believed in, or what the people believed in at the time? Of course, I think you cannot put them all together. You know, you said the 57 members of Parliament, many of them have done very well, but there are some who need encouragement, and there are those who have taken positions that we completely don't agree with. But I would say that majority of our members of Parliament have done well. They have stood up on the issues that we believe they should stand upon. They have been vocal about human rights violations. They've you know, raised issues about the economy, about corruption, about all these sorts of things. But definitely there are some who have not lived up to the expectations of the party, but most importantly, of the people of Uganda, because, you know, these people are elected by the people. And we have mechanisms. Every once in a while, we invite our members of Parliament and we remind each other, because we are not saints at the Secretariat or as the leaders of the party. Our members of Parliament are definitely not saints. But every once in a while, we call meetings where we remind each other of the mission. That the mission we have, all of us, and what we should be focusing on most is how to help the people of Uganda get out of the crisis. But I also want to add quickly that when you are fighting against a dictatorship, you know, your hope cannot be in Parliament. Yeah. You have over 500 members of Parliament, and you're talking about 57 for NUP. Yeah. And even if you combine all the opposition, they're just about 100 something. 100, yeah. So there's not so much you can do. And how do they come to have the massive numbers of members of Parliament? First of all, gerrymandering. They go and create constituencies where they think they can get easy wins for members of Parliament. The rigging that happens at the presidential level also happens at the parliamentary level. The intimidation, you know, in some cases, for example, NUP candidates in northern Uganda were abducted and, you know, taken away. And, you know, some of them were compromised and, you know, given money to get out of the race. So eventually they come with all these numbers. Not even some, many of them. Many. I mean, I'm talking about the candidates during the by-elections. Yeah. The election itself. In 2021, okay. You nominate a candidate. Yes. Immediately after nominating the candidate and announcing them, NRM comes, gives them 200 million shillings, which money actually is not for NRM, but these are public resources, yes, which should be contributing to the hospitals, the roads, and other things. And then they give that money to someone to abandon the rest. Yeah. So that is how NRM turns up with all these members of Parliament. So if you're NUP and you have 57 members, there's not so much you can do actually about moving that house to where you want it to go. Yeah. But what did we say? We said, immediately after the election, we asked ourselves, should we go into this Parliament or not? And we said, let's go into Parliament, but make it a struggle front. And you know, we try to use it to advance those values that we believe in and we want to see. And like I said, of course, the members of Parliament have different roles.
there's legislation and the policy front, oversight and all that. But one of the things that we constantly expect from our members and what the public expects from them is to continuously demand for better, for the release of political prisoners, to make it a struggle front. But do you feel it is a struggle front when someone is getting over 40 million at the end of the month? Do you think they want the status quo to change? Do you believe they resonate with a Ugandan that, Louis, you resonate with, that you have always proudly said you resonate with that Ugandan, that one who makes less than $1 a day? Do you think the folks that are in parliament, your members of parliament, do you think they can even stand to fight for something like that, yet they are comfortable? Because it's something that many people have pointed out to say, you said let's go to parliament, but parliament you're comfortable, you're already happy. Some of them are not even coming back to the community. Do you think they still stand for that person? Like I said, it would be wrong to clump all the 57 members of parliament, NUP members of parliament together. Yes, because I know members of parliament who actually invest most of this money that they get back in their community. They have been doing different projects. There are some who have been helping us with school fees of political prisoners, of people who have been tortured. There are some members of parliament who have invested a lot in rehabilitating people. So different things. So what I'm against is the idea that we can clamp all the opposition members of parliament or even NUP members of parliament together, because it would be unfair to them. Like I said, there are those, and our president has come out even to mention some of them, who the party feels have maybe deviated from the main course. But I can say that majority of our members of parliament are actually doing many things. Some of the things they do, of course, will not come to the press, they will not do them publicly, but we have had meetings with them, we've reviewed what they're trying to do in their constituents and all that. But you also need to understand the pressures on elected leaders in this country. Yes. You know, where you have an absent state, then the member of parliament, or any other leader for that matter, becomes the person people are looking at. If you just go to my office now in Kamocha, you'll see how many people are there, and they're waiting for me to give them help on this, on that. Someone has been chased out of the house. Someone has been, abducted and released eventually, and their family is there. Some people have relatives who are missing. Others are just people who are really, really poor and broke, and they say, let me go to NUP, maybe they can help me. This is what happens every day at our offices. Yes. So you can imagine the pressures on a member of parliament. You know, you have 20,000, 30,000 people in your constituency, and almost, even if it's 10% or 20 or 30% of these people, expect that you as a member of parliament will help them pay school fees, you'll attend their burials and contribute. So the pressures are so many on these members of parliament. You're actually even underplaying it, because most of the constituencies that belong to the opposition realize they have more than 1 million voters. Yeah, of course. Like Medad Segona. Of course. And there are constituencies that have 3,000 people. The gerrymandering, that I talked about. Yeah. As you said. But then, Louis, let me ask you this, and I'm asking it because you're the Secretary General of the National Platform. Do you still have power over the members of parliament in that house? Can you sit and say that in case we say that the NUP is going to stand for this, do you think you still have control over all of them? Like I said, when you say all of them, then you're going against a statement I already said. I said that you cannot clamp all of them. What I can say is that 90% or even 99% of our MPs are very, very good, and they listen to the party, they adhere to the party position. We just had a meeting over a week ago with them. They attended, and we discussed matters related to the struggle, matters related to the party. Yes. And we normally have cordial discussions. Our leader of the opposition in Parliament, the Right Honorable Mathias Ipuga, we're always having discussions about the direction that things should take and all that. So I wouldn't say that we don't have, I wouldn't want to call it control, because that's not our intention, but we are moving together as leaders. The parliamentary front is there, we have local government, we have the foot soldiers, we have, in our party we have different clusters, and all of them, as far as I know, are working together in sync. In harmony. Yeah. Okay. Let me ask you this, David Lewis. Some people have always mentioned this, and I know you've come across some statements like this, that
you don't have an ideology as the National Unity Platform. I want you to take this opportunity to explain to the viewers who are watching there, what does the National Unity Platform stand for? Well, first of all, I want to say that the word ideology is misused. It just came from these NRA bandits when they came in, and I'm calling them bandits because that's what they were referred to as. When they came, they tried to say that everyone else did not have an ideology and they had an ideology. But if I may ask you, what is the ideology of NRM? They will say, you know, patriotism, Pan-Africanism, the thing they throw around, but violate every day with impunity. Yeah, but now, at least honestly, we know their ideology, that it is maybe a violent confrontation, and I'm going to say that because violence is the one that brought them to power. Yeah. At least we can say Museveni stands for that. He believes in that. What do you believe? But that's what I'm saying. When you say violence, if you ask them what is their ideology, and that's what I wanted us to interrogate, the question of ideology. Yes. Because it's not understood. Even if you asked maybe the Secretary General of NRM or whoever, they will be talking they will not have the uniform answer. Now, what I can tell you is that for NUP, our ideology and our idea is called people power. That we believe in the power of the people and that the people should be able to control their destiny in every sense. We have made policy proposals about where we stand. You know, during the election we had the Fist Five, where we talked about democracy and human rights, where we talked about an inclusive economic development for all Ugandans, where we talked about equal opportunities for all citizens, where we talked about the environment and natural resources, where we talked about international relations and national security. These are policy proposals, but all that we stand for is people power. Yes. That we want the people of Uganda to have the power to determine the destiny of this country. So that's what we stand for. And we can achieve that through various means. You see what is happening in Kenya, in South Africa, and other places. We believe that the people should have the right, for example, to express themselves in any way they want. Yes, please. To come up and protest peacefully and unarmed, to come up and demand for better services, to come up and use their voices, call to account the leaders, including ourselves. So we believe in an empowered population where the people of Uganda can ask questions, can demand for services, can demand for accountability, and those other things. All right, at 30 minutes past the top of the hour, I am still with David Louis Rubongoya. He is the Secretary General of the National Unity Platform. I'm seeing some of your messages. Mark, Ghetto Speaker, he says respect to our Secretary General. Yes, of course. Now, David, I want to come to the issue of you transitioning from the people power to become the National Unity Platform. It looked as you wanted to have something that binds you together, right, as people. And you used to use the word fena umbrella, like you're all in the same umbrella. But many people believe that that move sidelined some of the people around, because people power had become a pressure group that had mobilized people from the whole part of the country, from different spheres, from different political affiliations. Do you believe when you transition to the National Unity Platform, you may have lost, let me say, a lot of people that believed in you? I don't actually think that is the case. First of all, we are still people power. That's why I said that is our main ideology. When we, you know, we were moving as a pressure group, as the people power movement, which is not, of course, anchored in the laws, and we wanted to continue being you know, what our president says, the rubber dub style, being able to operate as an amoeba in that sense. Exactly. But of course, we also wanted to participate in the election. And we found that we needed a symbol to use. But there are other things that you need to understand. For example, how do you discipline errant members within, you know, just a pressure group? Yes. And how do you ensure that, you know, you've talked about some of our members of parliament who even have our card, but go on to openly defy the party. So imagine if you did not have a party that is formal, how do you deal with, you know, someone, I mean, if someone is under people power, is elected under people power,
they have no attachment to you, so they can even go and make an agreement with Museveni tomorrow and say, I don't belong to any political party because I'm just people power. So we looked at all these considerations and we said, you know what? Let us go in and have a political party. Let the political party be the political wing of our movement. But that is not all. The party has its members, it's guided by its own regulations and all that. But we are people power, and that's what we believe in. And you've seen us, for example, after elections. How many times have you seen us go to campaign for candidates who are not in NUP? Recently, we were in Serere, supporting Honorable Ali Salaso. Yes. We were in Soroti, supporting Honorable Atan, and many other places. So if we were just about NUP, we wouldn't be doing that. But we believe that Ugandans need to unite. All Ugandans, irrespective of shade of opinion. You've seen us do activities with Dr. Chiza Besigye and the FDC group, PFT, and all these other social movements that are in Uganda. So we believe in people power, and that's the idea that we still believe in. Yeah, and I understand that you believe in it, but don't you feel you were a bit weakened when you became the National Unity Platform? Yes, I understand that there will be different fronts. Some people have often had the political wing and the military wing. Yeah. And unfortunately, you have not gone for the military wing. And you have... Is that fortunate or unfortunate? It's fortunate for both of you, for you and the country and myself. Well, it might be unfortunate, but you go on. It might be unfortunate. So yeah. Do you feel that one time you can... No, I mean... All avenues for the people of Uganda. If you read Article 3 of the Constitution, it really says that the people of Uganda shall use all avenues. If the Constitution has been taken over as it has been in this country, it has been abrogated, it has been abused, then the Constitution gives citizens power to use all means necessary to restore a constitutional order. So, of course, for us, we've consistently said that we are non-violent. And we believe in non-violence because violence begets violence. Exactly. But we also know that there are many Ugandans who are tired of that talk. You know, you keep saying non-violence to a regime that responds to non-violence with violence. So we've always given a disclaimer to say that for us, we are preaching non-violence. But if the time comes and Ugandans say we are tired of the talk of non-violence, no one should Do you want to go down that road? No, I'm saying the gentleman has also mentioned that he's the master of violence. First of all, I'm saying, I'm making it clear. But yesterday, I met a young man who we have been looking for. He has been at CMI apparently for 1 month and 1 week. He told us the kind of torture he was subjected to. And he was being asked, what is Bobby Wine trying to do? What is he planning to do? So we have consistently said we are non-violent and practice non-violence, and yet the regime responds to non-violence with extreme violence. So for me, I'm saying that our stand remains that we are non-violent, and we believe in non-violence for many reasons. If you've read, there's a book on how civil resistance works, and all these things about non-violent struggles. Historically, non-violent struggles have succeeded more than the violent ones. But also, non-violent struggles tend to be more sustainable than the violent ones. You see, these the Musevenis, they came violently and have held power through violence and continue to preach violence. But there are many other Ugandans who don't even agree with the stand of non-violence. And that's why I'm saying that when we are discussing these things, we must understand that the country is comprised of all sorts of opinions and different approaches. Okay. Let's go back to the National Unity Platform. Many people have said this political party is actually fronting a certain group of people, especially them saying the Baganda, and it's ironical that the Secretary General is not a Muganda. Yeah. But many people have said that you are a tribalistic political affiliation. Do you have any comment on such an accusation? But you already answered it. I'm here. Yeah, but you can be one out of how many? But we have deputy presidents from every place in this country. We have, yesterday we were meeting with our team from Busoga, and I read to them the positions which Busoga sub-region holds in NUP as an entity. The Northern Uganda, we have leaders from Northern Uganda, we have leaders from Western Uganda. And you know, Museveni and his politics, and I want to really speak to our people who are watching us and to remind them that these are the tactics of the guerrillas
the Musevenis. They on one day they say you are tribalistics. You know, you saw what General Museveni said after the election. He said Buganda voted in a tribal manner. Exactly. But he did not speak about Chiruhura, where they rigged the election with impunity and gave themselves 100%. Yeah. He did not speak about Isinjiro and Bukanga and all those other places, where he gave himself 100%. Yes. And some places here in Buganda, in Gomba, in Waweba and other places, where they claimed that 100% of the people had voted. They did not talk about that. So that is not tribalism when Chiruhura votes in a certain way. But if Buganda votes in a certain way, that is tribalism. And why does the regime say that? The regime, of course, deliberately pushes those narratives, you know, to try and you know, because they understand, first of all, they have disempowered the people. Most of our people, especially in the rural areas, are illiterate. They've not had formal education. So they can easily be taken up by some propaganda. We were in northern Uganda in the campaign of the late Honorable Tolit Simon. And the regime was there busy saying NUP is a Baganda party. And they were convincing Honorable Tolit, how could you come under NUP? And I want to salute that man because he was under so much pressure to abandon NUP. But the man insisted and went with us. Of course, you know what happened to the election and everything, the rigged violence and all that. But the most important thing is to show that these are guerrilla tactics. That's how NRM behaves, and that is how. But you realize that even that's what, according to the elections, because you realized for the first time in Uganda, Museveni got a lot of votes in the northern part of the region, and many people have come up with the word that Bagana, rejecting Kyagulanyi, North you're rejecting Kyagulanyi, and I think you've heard of that. And you realize that people see you in such a way. Where did the movement of People Power start from? If I must remind you. 2017, that was in Arua, right? It started in Bujiri, from Bujiri to Arua. Arua, and then all the cases that Honorable Kyagulanyi were happening in Gulu. Yes. So the birth of our movement actually started in northern Uganda, so to say, in Arua and Gulu and these other places. And ironically, these people refused to vote for you. But how can you be an analyst and a media personality and say that the people refused to vote? Did we have voting in Uganda? In your view, did we have an election in northern Uganda? Did we have an election in western Uganda? You know, we had, and these things are available on social media and all these other platforms. We sent supervisors. They were, all of them were abducted or arrested, because there's a difference between abduction and arrest. You know, we first sent, I remember the first person we sent to, you know, be a coordinator for Lango sub-region was immediately arrested. The RDC sent a message that, you know, we hear you're recruiting rebels, we are looking for you. And the man was eventually arrested and taken in. After a short while, they went for another person that we sent in as a replacement, who is actually the head of our diaspora, who was the head of our diaspora at the time, called Hamana Inebiona. As soon as he got there, he was also picked up and locked up. So how can you say there was an election? In western Uganda, in Kazo, in Chirura, and all those places, our agents were rounded up. And, you know, you've been seeing the videos that came up from northern Uganda and largely western Uganda, where people were just taking over, the military would come, take over a polling station, take all the ballot boxes, ballot papers, put them in, go to the next polling station, do the same thing. So there was no election in those areas. And that is why Byabakama are following from what Chigundu used to do and others. That's why they normally first declare results from Nakapiripirit, from Karenga, as if there are no polling stations. Yeah, we would see most of we are coming from far, from very, very far. Yeah. Elegu, you see they've already counted the votes there. Yeah, they claim that we have Elegu before we have Kampala, because they understand. They know that if they start with Buganda, for example, or Busoga, where there is limited rigging because of the vigilance of the population in those areas. So they know that if they start and Honorable Kyagulanyi has 60%, they will start celebrating already. So they try to begin with results from faraway places to try and already make the population feel hopeless, lose hope
and to say, what can you do? So that is a strategy that they've been using for, you know, since time immemorial. They've been using this in every election, because in Karamoja, they will go and immediately start taking all ballot papers. Yes, sir. And then they give themselves 98% or 100% of the vote from those areas. Okay, sometimes you are victimized, and I understand, because we have seen this, it's an open secret in this society. Yeah. But aren't you overplaying the victim card? Because there are some constituencies where you didn't have agents in the past election. I want you to give me an example, because as far as I know, of course, you know, when you're dealing with over 30,000 polling stations. Exactly. There will be some areas where maybe the deployed candidate has not showed up, it has rained. But I can tell you that in this past election, I personally made sure that we had polling agents. But okay. And where there were no agents in big numbers, it was because the supervisor was arrested. Okay. Because if you deploy a supervisor to be in charge of constituency X in Elegu, and that person is arrested, then who do you expect to deploy these polling agents and give them facilitation and to make sure they get lunch? You understand? So that's what happened in many areas. And I've given an example, especially in northern Uganda and western Uganda. Yes, sir. You see, that is why Unyidolo and his people refused some of this evidence, because we had all this evidence in affidavits where people were saying, you know, I was a polling agent here, I was arrested and kept in detention for 2 days until the voting ended. I was a supervisor, I was picked up, arrested, charged with all sorts of ridiculous charges. You know, the young man I was talking about who came yesterday was charged with terrorism. You are charged with terrorism and released on police bond. You know? But there are some constituencies where you didn't have candidates. That actually... Yeah, but why did it speaks. First of all, why didn't we have candidates in those areas? Maybe, I don't know, maybe you didn't have support. No. You know the circumstances under which we were operating. You remember that as soon as we launched NUP, the regime brought a case against NUP. And one, that discouraged some people. Abemitume Minafu. To continue to nominate under NUP, because they felt that what if the party is declared non-existent by the court. Yes. And so some of those people decided to go independent, or they decided to go into other political parties. Now, aside from that, it is expensive to nominate candidates in this country. You know that if you want to run for member of parliament, you pay 3 million shillings. Our support base is largely young people. Where do you expect this young person who has come from university to get 3 million shillings when they are unemployed, they don't have anything they've been doing? So that's another challenge you get if you're on this side. And yet you're fighting against a system which is going to facilitate all their candidates with money, but not only money for nominations, but also for campaigns. And they do for them posters, they do for them everything. The third factor is intimidation and the violence in these elections. Yes. There are many people who will say, and I always say it's always a surprise to see intellectuals with a career coming to participate in politics, because majority of them have decided to say that they've decided to stay away because they know how violent it is, how monetized it is. So you just don't want to put yourself in that, and that's what many people say. Of course, we've been encouraging them to say, look, you cannot just say, let me stay away, because then you're staying away from the future of your country. So those are some of the factors which have always hindered the parties opposed to Museveni from getting candidates in all constituencies. You've actually even said it well. That's what I wanted to tell you, that wajja mumazina g'enkima, right? You knew what you were coming for. You didn't think this was going to be a stroll in the park, did you? And that is why we engaged different tactics and made the regime do very, very many mistakes and blunders. Because you see, Museveni and his system are extremely violent. But they have always pretended not to be,
based on the challenge they are facing. You see, for example, the abductions that took place in this election, in the election we're talking about, had never happened. But why did they do it? It is because of what we tried to do, to organize our people, to send out supervisors for the election. You remember, for example, that they started doing a very, very big, massive operation to arrest people who had DR forms, which they had not done before. But because in 2001 there was a bit of abductions and violence. Yeah, I said, you said it right, a bit of. Of course, if you see the correct line, if you read the book called The Correct Line by Olive Kobusinje, yes, these violations have been going on in every single election, but the magnitude is what I'm talking about. Okay. In 2001, there was a lot of violence. People died in Rubongoya, in other places. In 2006, you saw the violence and the violations that took place. Exactly. But I'm saying that the magnitude in this particular election had not been seen before, where thousands of young people were abducted. You know, and some dumped in swamps later, others, up to now we have about more than 20 people whose whereabouts are not known. You know, who were 2021? From 2021, from 2020 actually, November 2020, yeah, others December 2020, then 2021. We have, and even there is Chibalamajo and Bosco was picked up in 2019. Yes, on matters. Up to today. Up to today. You don't know where Chibalamajo is. You don't know where he is. So, the point I'm making is that we did not know that we have come for an easy road. We knew the system that we've come to challenge. Yes. And that is why we tried to put in place different mechanisms. For example, yes, sir. In 2016, they switched off social media, and 2011, they had never switched off the entire internet infrastructure. Why did they switch it off now? Because of YouVote. We had come up with an app called YouVote that was going to monitor. That was going to actually collect the DR forms. At home. We told people all across the country, once you have a DR form, take a picture of it, upload it. So that is how the regime then decided, you know what, let us switch off the entire internet. That is how they said, let us now launch an operation to abduct people who have DR forms. And it was just crazy that they took our DR forms. For example, here, they came and picked up some young men who had DR forms. Took them, and the DR forms went missing for weeks. And when they returned, some of them, not all of them, they were ticked on. They had marked, so they were cross-checking all of them. Are they matching with what Byabakama was putting up in the system or not? So you can imagine such a system that you're operating. So that is why it is a constant struggle, and we must do what we must do. Okay, let's delve into another issue. The people say, or some critics have actually said, that the things you're trying to fight are the things that you are. The corruption you're trying to fight is the corruption you are. We have seen some people, you know, getting money in the national unity platform, and many people are saying that, aren't we just going to replace? Please give specific examples. Got money, and he even returned it to the leader of opposition. And there are very many candidates that have stood in the elections and have been bribed or paid money. Very, very ashaming. And I don't know why we find it normal in this country, but it's really ashaming. And many people are saying, the things you stand for. Someone made a latest allegation, and I don't know if this is propaganda, about the headquarters that you bought, that they costed 5 billion. Right? That's ridiculous. That's a lie. Yeah, you will fact check that for us. So, the things that you are fighting, Dr. David Lewis Rubongoya. You've decided to make me a doctor. Yeah. I already said that I'm not yet a doctor, although I'm on the path there, God willing. But now, first of all, when you speak about allegations of corruption, abuse of office, etc., you should have the evidence. And what we try to do at NUP, we try to be transparent. Yes, please. Be accountable, and to do what we are expected to do within the law. Yeah. But you know, a political party like NUP, which has millions of members, you know, I don't know if you're a member of NUP. I don't know which party you subscribe to. I was a member of the National Unity Platform. Now, I cannot come to your office or your room and try to know what you're doing or to dictate what you're doing as an individual. Even if you are a leader elected under NUP, it is difficult for the party to police you about everything. And you know, this is the society that we live in.
which has been under such a corrupt regime for a very long time. So when you cite a few examples of, oh, so-and-so sold out and got money, it's expected. You know, if, should you say that, will you say that NUP is corrupt because one Ashba Katoa has decided to go and be given money and identify with Museveni? Or whoever, Basaja Mivule, or whoever for that matter? Because we say, you members come, someone comes, picks a card and becomes a member. I cannot go and police them. And even a member of parliament at the level, like you've given an example of Twaha Kagabo. First of all, we put out a statement as NUP when we had an allegation that 40 million shillings was being given out. The party came out strongly to condemn that. And we said that if you get 40 million shillings and multiply it by the number of members of parliament, that money could actually change the lives of people in an entire region in terms of healthcare, in terms of education, etc., etc. We said this is unacceptable. Yes. Some members, as we said, came up in that meeting openly and said, you know, we got this money, we did not know it was a bribe. We didn't know. We didn't think it was corruption. And they were ridiculed. No. And they were looked at as being the bad one. No. Twaha Kagabo actually has come out to say that he's no longer comfortable with members of parliament from your side. No. He has even been cited at Kololo in the parliament, in the presidential address. And he says that people are demonizing him for having followed what the principal said. No, first of all, again, I don't want to just speak without facts on these matters. Yes, I want to have evidence-based discussion. So, one thing I know for sure is that Honorable Twaha Kagabo, after some time said, let me take back this money. Exactly. And that he was doing what exactly we had said in our resolution. We said if any member of parliament had picked this money, not knowing that it was wrong, take it back. And many of them took it back. Of course, you know, and we said, you don't have to call the press, you don't have to call everybody saying you're taking this money, because the way you received it, we are not there. So take it back. Yeah. And, you know, but also, you know, and this is something people have talked about, corruption is in these kinds of countries and settings where there's not so much technology, is done under the table. So if you don't have evidence that someone has picked money, from, how do you start condemning them and saying, yes, you picked the money? Because like I said, when we had a meeting with the members of parliament, majority of them said they had not picked this money. Others said they were called to pick the money, but they had not yet gone there. Yes. And after our meeting, they said, we will not go there because now we understand this is evil money, we will not go and pick it. So anyone who says that, and for you're talking about things about the party headquarters and all that, anyone can look into this. Even when we delve back, you remember the allegations that have been, let me call them allegations because you said to speak with evidence. Yeah. The allegations that the cards that people go Where to is stand the evidence? for members of parliament. Where is the evidence? No, but you know, Rubongoya. Let me ask you a question. Rubongoya, let me give you an example. When you critically talk about the evidence, we know, you know that the government really does atrocities to you, right? As the National Unity Platform. Sometimes you don't even have evidence, but you know it. But you see, that's what I'm saying, that you are comparing the incomparables. When someone is tortured and kept in a safe house, there's no way you can access the safe house, for example, to ascertain that someone was tortured from here and here. These are blindfolded, taken somewhere, beaten up, all sorts of things done to them, and then they return with all these things. But I want you to bring a complainant. Because if you say that you were asked for money, we came up with a statement during elections and we said, if anyone alleges that they have been asked for money in order to be given a party card, come up and give us evidence and we'll take action. And that is why I'm saying, how do you expect me to work or to act on something when I don't have a complainant? When I don't have someone coming to say that I've been asked for money. There were even allegations of sexual harassment in the media, which we take very, very seriously. And you ask the people that if you have, you come and there are safe mechanisms of reporting. If you know that a member of our election management committee has asked for either money or sexual favors or anything in order to give you a card, come and report. So, and I'm still waiting for any complaint to come up.
There has been none at your office. There has been none. You know, that's why I'm saying that most of these things are generated by NRM and propagated by people who really either have ill motives or whatever. You know, yes. Because someone, you see, like about our party officers. Yes. The NRM does, for all the years, 37 years, does not have a permanent home. They have been collecting, at some point there was a story in the media that they had gotten some money from China to build their party headquarters, a tower, whatever. Nothing. So we have challenged them. We are barely 3 years old as a political party. Yeah. We have headquarters which is sitting on more than an acre in the heart of Kampala. We have, you know, we have been expanding it, you know, over time. So what do you expect them to do? Out of shame and embarrassment, they have to come up with a way of trying to taint such an achievement. So it is simply because, you know, they find that the speed at which we are moving, what they did not expect us to do, because what do they do? You know, even if you look at the funds allocated by Parliament, NRM gets 75% of what the entire opposition gets. Yes. But what do they use the money for? But for us, every little money we get. Yes. We have departments, we put it in welfare, we put it in helping these our young people who are in all sorts of trouble. We've been trying to build our mobilization teams, the Kunga teams all across the country. We have been able to establish you know, party offices in all the sub-regions. And now we have such an achievement of land in the heart of Kampala, where we're going to build a state-of-the-art you know, headquarters of our party. Yes. So what do you expect NRM to do? They have to taint it by bringing those kinds of propaganda, and which you guys should not fall for. Of course. 3 minutes to the top of the hour. We are done with the very first hour of the show. I have a lot of messages. Some people are saying we should speak a bit of Luganda. Maybe in the second hour we're going to speak a bit of Luganda. Let's go in for a short commercial break. When we come back, we're going to talk about the national issues that are happening. First of all, we have the Muhoozi project that many people have dabbed on. We have the Mabati saga. We're going to delve into maybe what the alternative government thinks of what is happening in the country today. We believe Uganda is really going to the gutters. Is it? That and much more is what you should expect in this edition of The Mighty Drive. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Let's go for a short commercial break. We'll be right back. Gatamu olulimi Oluganda for the benefit of our audience. So I hope, David, it's okay if we add in a bit of Luganda. Wetukomyenga tu Dr. Lewis ada tunyonyola wa David Lewis ada tunyonyola ku kyebigenda maaso mu NUP ebigozo omano gye mugeddeko ebintu by'emusibye mubajwetekako nga aba National Unity Platform ogamba nti tebakoze bulungi mulimu gwabwe. So mu mbeera bwetyo njagala mpitemu ku message zammwe tuziddemu mpola mpola nga wetugenda mu maaso. Just a minute katulabe kuliko Anita Msimenta just okay, yes, zino zize nachayina litagamba naye nga NUP people bavuma nnyo bannange naye nagamba Sebo, thanks for bringing our Secretary General. Please ask him what is their policy on education, health, foreign policy, and also what is NUP's plan to create jobs, modernize agriculture. Tumuddemu so mudamu naye okuba nti mwanyi naze nakyeyine abuuzisa ebintu bingi nnyo simanyi obudde batulina obusobola obiddamu ndozo just obiyitemu lukwakwa ekisooka ekyokuvuma munanga ba NUP bannayuganda abali abasinga ate si bonna naye ekyeŋŋamba nti bannayuganda abasinga ku ssaawa zino gavumenti ebanyigiriza nnyo abamu ne beekyawo. Kakati gwe noleeta bisitole byo owagira Museveni okola ki baba tebakutegeera oli bw'aba nga bamukutte ne bamwokya ne paasi kati gwe novaayo n'otandika okuwagira ebyo bintu oba ogamba nti NUP erina drones n'ebirala oli oluusi ava mu mbeera nakola ki nakuvuma naye saagala tulabe ono akuvuma ku social media tunuulira ono agenze n'akwata paasi n'ayokya omuntu oba bano abagenda mu maaso ne bawamba abantu baffe ne babakuba emigo ne bajjamu ne bakastrating abamu abamu ne babajjamu enjala ne bakola byonna ebikolo bye bakoze ku bantu baffe. Kati mbeera oluusi nenda abantu ba NRM ne bagamba nti NUP eri radical biki no batunuulira n'otasobola nabamalayo. Kakati oli okwogera bwogezi
kale ne baba tukatugambe okuvuma kibi naye akoze ekyo kibi naye kati gwe lwaki toyogera ku oyo agenda mu maaso n'okuwamba abantu n'okubajjamu enjala nali ngamba bannayuganda recently nali era kweno shonga mbagamba nga bantu bagamba Kyagulanyi assa abaana baffe right kituufu ayinza okuba abassa kiwakanye naye ate waliwo atta abaana lwaki gwe oli mu kublaminga assa ali mu kussa abaana naye ng'ate ali mu kubatta yennyini naye waali ate nga toyagala mwogerako anti bye nkugamba ebyo obeerawo n'owulira abantu bye boogera n'otabitegeera President Kyagulanyi bwavuddeyo n'akola protests ne bagamba nti omulaba asindika abaana b'abendi okubatta bwatazikoze ne bagamba ali kuki lwaki struggle yagivuddeko kati n'olaba abantu n'ogamba bano tubakolere ki naye nga bwe ngambye ebyo mmanyi nti propaganda byonna basajja ba Museveni be babikola kubanga ye badde enkola yaabwe aba NRA bukyabajja wano bwe batambulira ku propaganda bagezaako nnyo okulaba nti eggwanga balitambuliza mu mbeera eyo so abantu baffe balina okubeera ababuufu kakati ebirala byabuuzizza ku education policy yammwe kakati kambabulire kyendowooza nga munnayuganda ekisinga okuba ekizibu kya Uganda ye priorities zaffe sente ze tulina kati budget yaffe ey'omwaka guno eri mu trillions 5 sente ezo ekikulu bwe tubanga tumanyi ate manyi nti ezisinga we don't even collect what we are supposed to be collecting sente nyingi nnyo ze twali badde collecting asinga tetulina corruption n'okubulankanya sente more than $1 trillion goes to corruption actually every year we lose 10 trillion shillings in corruption according to the IGG obutabalikika obutabalika 10 obubulankanyizibwawo mu corruption mu kulya sente n'ebirala mu kubba sente n'ebirala webuwumbi emitwalo 10 omutwalo mulamba kakati nze ndowooza nti abatubuuza policy yammwe kino ebirala just tusooke tukwate sente z'abannayuganda tuzikozese ebintu ebigasa bannayuganda kubanga kati olina trillions ezigenda mu classified expenditure mbuzi zino bazitutte mu magye naye teri amanyi kyezikola eyo gye bayita classified expenditure omanyi sente meka ezigenda yeeyo bamala ne bagamba kakati tulina foreign travels bano abanene mu government okiraba bwe balwala wano bali ku nnyonyi ne bagenda ebweru okujanjabibwa so nga si kibi tetugamba nti omuntu tosobola kugenda kunoonya obujanjabi bulala naye tugamba sente ezisinga zikozesebwe okutereeza ebyobujanjabi mu Uganda so ababuuza policies ezo just tusooke tukwate sente ze tulina tuzimbe amasomero abaana baffe baleme okubeera nga basomera wansi w'emiti walabe ebifaananyi bibadde biva ebukedeya mu Arua n'awalala nga abamawulire bagendayo ng'abaana embeera gye basomeramu nzibu nnyo abasomesa nga tebalina misaala olaba abasomesa bwe basula ne weewuunya ne bano bapoliisi abatukijjanya omanyi embeera gye babeeramu ne bwe basula n'ebirala so nze ndowooza ababuuza policies ku nsonga ezo ekizibu kyaffe kya priorities ze tulina kati lugimu ya Mwami Museveni yo yasalawo priority yayo number 1 kwe kulemera mu buyinza kyova olaba nga juzi baleese ebimotoka ebipya tukutuku mbadde mbawo amawulire leero okitegeera baleese ebimotoka bya tiyagasi ebya water cannons ne babireeta nga bipya nga baspendize billions ze sente z'abannayuganda kakati sente ezo singa ozikozesa n'ogula ambulances mu malwaliro n'otekamu oxygen mu malwaliro kati mu Uganda bw'ofuna accident ng'oli gulu oli like kwesanga nti olina okujja emulago oba ebombo okufuna oxygen oba equipment emu ntera nnyo okutambula kati juzi one time nali Aga Khan hospital nga waliwo omulwadde yaliyo nesangayo abasawo bangi nnyo abasomedde wano nga bannayuganda naye tebasobola kubeera wano nali njogera n'omu kubo n'agamba Uganda n'aseka busesi ate nga yasomera wano mukugu nnyo specialist w'amaanyi naye tasobola kukolera mu Uganda kubanga mu Uganda yaŋŋamba obuzibu bwa Uganda tebalina equipment ogenda mu ddwaliro naye ng'olina okukozesa amagezi go aga bulijjo ng'ebyuma tebiriyo biki naye sente zikola ki bazikozesa byabwe bakola birthday party bakola ki
bebe balimu. Okay. Katika tugende ku ndala bana tetusobola kumalayo zonna nkozi baso mwina alternative policy je mwafulumya. Tuina manifesto ya eri ku website. So ogenda n'ogisoma mpola because ne bana Uganda tebagala kusoma David. Yeah, naye ekyofuno obudde ne tujja wano ne tubanyonyola manifesto yaffe yonna. Mpozi tujja funa akakadde. Ono agambye I need to know about Mwesigwa. Let's up. Agambye I need to know about Mwesigwa. The guy that says NUP ironed his chest and promised him money that they didn't give him. I don't care who ironed him. How you're using the word iron is. I don't care who ironed him, but Rubongoya, tell us, why do you people kudisa us, playing victims all the time? Kakato oyo tuli ku TV sagala ku kosa ekigambo anti mbade sagala kumuvoola nno mbade just njagala kosa ekigambo obuuli ekimunafuya mu ngeri gy'alowooza kuba kati Mwesigwa kulaije yavaayo namuparadinga mawulire Katonda engeri gy'ayagala nnyo NUP kulaije bena yali apanga yali takimanyi nti Mwesigwa calls ze yali akola n'abasajja zali recorded nga bali mu planninga butya bwe bamuwa ssente nga abanja kakati bangambe bagenda kungulira piki bagenda kukola ki nga bwe yamuwa emitwalo bakinana na uli audios bwe bamala bwe bati audios ne zifuluma kulaje wali omulabyeko nga adda mu mawulire kwogera ku nsonga eyo kubanga kyamulabisa nnyo nga bwe ngambe Katonda bw'atwagala ffe aba NUP kubanga tuli ku kituufu Mwesigwa bwe yavaayo bw'ati n'ayogera byayogera ekisooka era ne audios bwe ziri bwe bali bamukubira amasimu nga bamutiisatiisa omanyi bwe basooka okukubira oyo Mwesigwa yali tana giving in so kakati bwe bamukubiranga ng'abisindikira mukwano gwe owulira abasajja nange kenyini yankubiranga oluusi naga bali mukuntiisatiisa bali mukola ki kubanga yali aze nga bamutulugunyiza ng'oyo gwe njogeddeko w'ekiro eyavuddeyo ate oyo yavuddeyo alina n'olupapula lwa poliisi olulaga kubanga yaviiriddeyo ekireka ku poliisi ku SIU era ne bateekako nti bamukyaginze terrorism era ne bamugamba addeyo ennaku 29 ono tubadde tumunoonya okumala ebbanga lya mwezi gumu ne wiiki emu kakati omuntu osobola otya okuvaayo n'otategeera ekintu ekiri simple bwe kityo ono twagenda mu kooti last week balooya baffe bali mu kooti bamuyita Saddam Sadat aba UPDF ne baleeta ekiwandiiko ne bagamba ono tetumukwatangako tetumanyi mayitire ge naye kati yavuddeyo era nga bamutulugunyiza n'ebirala byonna ebikolwa bimukoleddwako so nga bwe ngambe zino zonna tactics za nakyemalira zino zonna tactics za musibira mubwa tactics eza lujimu y'amagye Rubongoya amazima bannayuganda nawe basaasire banaakwesiga batya ng'omuntu avuddeyo ejjo n'agamba nze banjokyeza wali ye muntu y'omu atali mwana muto nti ogamba mwana muto ate omulabira ddala ye kennyini yazzeeyo n'akyusa ebigambo bye omusajja omukulu oluusi oyinza oleeta ka odi yako naye bamuntu bameka bagenda okawuliriza ka odi yako ye bakawuliriza era abasinga bakawuliriza twakateeka ku pages zaffe nze nakateekayo president yakateekayo muzeeyi wange tali ku social media ate yaja kitwala ze noke truth nti bano baali bazannya buzannyo bwabwe anti munnange kyekyo kyenkugambye nti Museveni tulina okulwana nnyo ne tumuggyako mu buyinza kubanga eno system ye first of all abantu baffe yabaavuwaza ate na making sure nti tebafuna buyigirize obumala kakati kyovola abakozesa propaganda kubanga bakimanyi nti weewaawo ab'omu Kampala ne cities endala zonna babuufu tebagenda bikiriza bakimanyi bulungi nnyo nti eno information bwetuuka ku muntu ekamwenge ekabuyanda ayinza okukola ki ogikiriza naye nga buli muntu yena ategeera abeera akiraba nti bino bya bulimba kakati ye kambuze kati nga Mwesigwa avaayo leero walaba bwe yayogera ng'akaaba ng'ali mu bulumi bw'amaanyi nnyo bwe yasooka okuvaayo n'ayogera ku nsonga zino ne boogenda mu likodi zaffe fe abaali bamujanjaba yali ku ddwaliro nga fe abakola ki abasasula biiruzi abakola ki byonna naye bwe yavaayo tewamulaba ng'agamba nti NUP terina kyenyambye tewansasuliddeeko nakikyona so ekyo kyonna kikulage actually nze sinayagala ku blaminga Mwesigwa nnyo kubanga kisoboka nti baddamu ne bamu abductinga ne bamuteeka ku mudumu gw'emundu ne bamugamba
olina okukyusa statement yo bwoti kubanga bwalaba bwe yali ng'ayogerera ebigambo yajja ne kulayije n'amagye nga gamwetolodde nga bamu balina n'emiggo okitegeera kakati musajja wattu ayinza okuba nga yeesanga mu mbeera eyo ekyokubiri ne wetwogerera tetumanyi wajali mwesigwa famire ye yatutuukirirako gye buvuddeko nga bamunoonya era kulayije n'avaayo n'agamba bamwagaza ki you can imagine famire members nga bamunoonya amagye nga gagamba bamwagaza ki ekyokusatu wamulaba omusajja gwe baleeta ne bagamba nti ono muganda we omumanyi oyo mufere yali mu saga za kayihura era n'avaayo n'akola ebyo bigambo byennyini ye kennyini n'akola ebyo so kati munnayuganda aba ategeera lwaki talaba ekituufu kyeki so oyo omuntu abuuziza ekyo ekibuuzo akimanye nti ffe kyetulwanyisa bikolobero bino byebakola ku bannayuganda okuwagira president Kyagulanyi ne NUP si musango gwafuuka musango ennaku tegwina kuba musango munange naye bw'ojja n'okwata omwana kati ngono yavuddeyo Saddam Sadat kati tulina Gaddafi n'abalala bonna be bakwata nga tetumanyi wa gye bali naye ono baade bamubuuza buli lunaku bamukuba emiggo era atugambye mu bbanga lya mwezi gumu ne wiiki emu yawandiika ennaku ze batamukuba zaali 8 days out of 1 month and 1 week. They would wallop him every day. They would wallop him all other days except ezenaku 8 zeyebaza Katonda n'agamba at least zino enaku tebankubye. Kakati bawade bamubuuza Kyagulanyi planninga ki? Mu planninga kukola ki? Mu trainingirawo abayekera. Simanyi mukola ki? Ebintu bwe bityo nga buli lunaku be bamukuba be bamubuuza. But Louis, what you're saying is something very important. There are people who, because freedom from torture is a derogable right. Like it's a right for everyone. Non-derogable, yeah. Non-derogable, sorry. It's a right that should be consumed by everyone. And it is so ironical that today we are speaking about torture and there is a way the society has normalized it. Do you realize that chiringa chabu joli bamtugoya bamtulugunyi anti kubanga era ne abductions omanyi regime ya Museveni ezenge ekola ebikolobero abantu ne bagetinga used to them. Chiringa corruption. Yes. Lero bagamba babbye billions za AIDS. Ne bagamba ne bewunya kijja kitya. Ola ne bagamba nti omanyi ki baguze ente ne bazigula billion 8. Ente billion basatu baki. Bagamba ono corruption nga yitiridde. Ne bagamba nti omanyi ki babbye billions bimeka eza NSSF. Ate babbye neza public service. Ate babbye neza OPM. Ate kati abantu ne bagetinga used ne kibeera nga kakati bwe bagamba ku mabaati kugamba so bwe buzibu buli mu Uganda nti ebikyamu bifuuse nomo nnyo nga bwolaba ebirala nti oli bw'obeera ku kubo ajja n'ateekamu obugombe n'akuyitako ne baba talina right of way kati bannayuganda bakimanyiira era tulina omulimu munene ne regime eno ne bwebanga evuddeko ey'okukyusa mindset y'abannayuganda kati buli muntu akimanyi nti omupoliisi afuna sente ntono therefore bw'abeera ku kkubo n'akugyamu 2,000 oba ki abantu bakimanyiira ate nga tekirina kubeera bwe kityo omupoliisi alina okusasulwa bulungi naye ate n'akola ki n'atabeera corrupt n'atalya nguzi kwegamba kati ne abduction bwezityo bwe ziri era kati nkubuulira nti singa baleeta drone ne bagiparkinga awo ne bakukima abantu bajaga naye bamututte kabange bali batukimyeko kono kimanyi bulungi era nzijukira babatwala mwenda bonna ne bagenda era twavaayo ne tukiwandiikako ne tukyogerako ensonga eyo kye bakola naye kyengezaako okulaga nti bino ebikyamu era oyo muntu mindset oyo gyabuulizamu ekibuuzo ekyo omulaba nti ali mindset eyo eyokulowooza nti bino ebikolobero tetwalyagadde abantu baffe okubakwata okubawamba tetulina kyetufunamu bino ebintu no bitustressinga nnyo kati nze nga secretary general naalibadde omulimu gwange gwa kutuula n'endowooleza ekibiina n'endowooleza struggle naye ngenda kwesanga nga obudde obusinga mumala ono bamukuta ali luddawa ono bano babakwatiddewa bano babasse ono ate bamutaddeko ebisangosango abaana be beetaaga ogenda ku ssomero ono bamutira mu protest abaana be beetaaga genda mu ssomero era nakugambye jangu ND weyagalira ogyeko ofiisi yaffe omaleko olunaku olaba abantu ababeerawo nga balina stories wezityo ebyo tebitunyumira munange twali badde naffe twagala tubeere nga strategizinga ku mirimu emirala naye buli kiseera tuli mu bino kubanga nakyo kiri important kubanga oli abaana bwe bakwata ne batwala ku poliisi ne sigendayo oba ne sisindikayo omuntu okubayamba
era abazadde bonna bebano benyini bajja kujja bagambe mwabanduniza abantu baffe mubavuddemu n'ebirala bwe bityo. Okay, messages kyali nyingi naye njagala tugendeko. Serugo Ronald agambye Secretary General mumbuulize what is the next move because he says we almost had no elections, so are the NUP going for the next election 2026 because it will make no sense going to prepare and involving in that election, yet after being beaten they will come out and start saying batukubye nga bwe kyali mu kalulu ka 2021. He's saying what is your next plan? Oyo muganda wange abuuza ekibuuzo ekirungi nnyo era nange nali agadde okimusindikira gyali. Ffe tuli maanyi g'abantu era twagala kuwuliriza abantu bye boogera naye ate ng'abakulembeze tulina obuvunaanyizibwa bw'okuofalinga leadership. Tulina debates ez'enjawulo era ne we tuli era naawe ng'omuntu tusobola having a debate eno nga bannayuganda. Tubadde mu by-elections zonna ne tulaba regime bweyisizza. No shame bajja ne bataking over akalulu ne bakola biki bye bakoze n'ebirala bwe bityo n'abantu. Kati bannayuganda abamu batandise okulowooza nti tetulina kudda mu bululu buno. Naye question enkulu, then what? Bwe tuba tetugenze mu kalulu tukole ki? Waliwo ebintu ebyenjawulo bye tusobola okukola. Waliwo abamu bagamba tuve kalulu tetukagendamu atoolo. Abalala bagamba tuve mu kalulu tukazire naye ate tukalemese kaleme n'okubeerawo. Abalala bagamba tuve mu kalulu naye abanaakagendamu kwegamba waliwo endowooza nyingi nnyo bannayuganda ab'enjawulo ze balina. Ate ne wabeerawo n'abalala bagamba nti akugoba tabula kyakusuuza ndowooza abaganda bwe boogera. Abagamba nti bwe tugenda mu kalulu kano newankubadde oluusi bagenda kukaba bagenda kukola ki naye oba oliawo waliwo kyekagattako ku struggle. Kubanga struggle eno munange gye tulimu sifa abagitandika ate oba oliawo twalisabye nnyo Mukama atusaasire tugiguse. Naye ekiyinza n'okuba nti sifa bagenda kukola ki okugigusa kubanga nga bw'omanyi struggle y'okwenunula yatandika mu 1960s even in 1950s nekati ekyagenda mu maaso tetandise jjo mu myaka emeka kubanga ebaddewo eyokulaba nga Uganda eterera etebenkana ebeera ne demokrasiya n'ebirala bwe bityo. Twalisabye nnyo nti fe abakola ki abagigusa bannayuganda bave mu struggles zino babeere n'obulamu bweyagaza ate nabo babeere n'obuyinza bwabwe. Naye kyengezaako okulaga kiriwa nti abamu balowooza nti bwe tugenda mu kalulu kubanga akalulu ka Kenya aka 2007 ke kaali violent abantu ne bavaayo ne beekyanga ne bakola ki naye manyi nti okutuuka awo baali beetabye mu bululu obulala obwa Kibaki ne bugenda bwe buti obwa Daniel Arap Moi n'obulala ne batuuka ku 2007 ne bagamba tukole constitution empya. So waliwo abalowooza nti okuparticipatinga mu bululu buno nakyo kyongerako okulaga eggwanga biki ebigenda mu maaso naye ate n'okubuildinga obusungu bw'abantu n'okutegeera kw'abantu nti olunaku lumu lujja kukya baveeyo bagambe nti enough is enough. So ezo endowooza za njawulo sobola kugamba nti endowooza yange yegenda okutekinga olunaku naye ekyengezaako okubalaga nti abantu ab'enjawulo balina endowooza ez'enjawulo. Tujja kutuula tukyogereko naye ffe tulowooza nti struggle y'okwenunula erina okubeera ya bulijjo every day. Tolinda kalulu kubanga ffe tukkiriza nti ne 2026 nga tenatuuka Museveni tusobola okukola ki omujjako ne tuzimba ensi gye twetaaga okubeeramu. But you've rallied people behind you okujja bakkirize mu ensonga ey'okusituka bantu ngaomutuka maybe tukole civil disobedience bannayuganda musituke take the power into your hands because it is yours. N'ekiganyi ironically Kenya after the election chibatwalide not even more than a few months already protest hiyo bamaze doji staging. How different is it? Because yana ekibuzo ekibuzidwa muno. How different Kenya yo yanjawulo ki kuffe oba kummwe mu opposition yaabwe ne yamwe? Ekisooka Kenya bakola protest juzi naye tebanamujjako gwe baagala kujjako. So tugenda kubanga tukimonitoringa tulabe bwe kitambula. Naye n'ekirala munaye Kenya si Uganda. Kenya osobola okugenda n'okola olukungana mu mateeka. Era juzi bwe beekalakasa
mbulira abantu bameka abafa ogu singa yali Uganda twali badde tubala emirambo emeka tukuse the last protest yaliwe yamu anti kyenkugamba bali abantu abasuka mu 5 mu 10 Regime yavaye n'eyogera kwa 5 mu 4 katugambe bayogerako kale katugambe naye is also big it's big naye kyenkugamba nti gwe tebereza eggwanga nti bwe muvaayo wabala simanyi n'abantu bameka ba arrestinga naye wano n'abawala 10 in Kenya 283 people were arrested juzi anti mfe nakugambye mu kalulu twalina abantu abasuka era bwe tubeera ne protest jukira bwe twava mu protest eyo regime yayogera ku bantu oba 1500 naye abo bali batono nnyo kubanga batandika oku-abductinga thousands of people up to 5,000 people or even more. Yes, please. Kakati kyengezaako okukulaga kiriwa nti Kenya ezimbye demokrasi yaayo okumala ebbanga nti waliwo ebintu gavumenti ye Kenya betanatuukako simanyi oba egenda bituukako kubanga gye nalaba ekiwandiiko nga bagezaako Ghana broadcasting medias okubeera TV n'ebirala okukwata protest ezo live nga wano UCC bwe badde ng'ekola okugaana TV za wano okulaga protest n'ebirala naye ekikulaga ki nti struggle ebeera process nti kati we tuli kyali badde kirungi bannayuganda ne basituka era tubadde tukyogerako era tubakunga basituke saagala ogambe nti kiganye kubanga baali basituseko of course regime nebatta naye osigala ng'ogezaako ndoza Dr. Besi yatera nnyo okwogera ku nsonga eyo tulinako okeera n'ogenda kunoonya ssente bw'otambula n'ogenda mu kibuga ssente ne zikubula togamba nti ekyaki togenda kukola ki kuddayo era ogenda tutambuza ebigere odde waka naye enkya okeere ogende mu kibuga oddemu okagobe okitegeera kubanga oba ogezaako okunoonya ssente so ne struggle bwetu bweri ti leero oba ogezaako n'okunga abantu regime neyingirawo n'amaanyi mangi nekulemesa tozikiza n'enkya ogenda kukola ki komawo kubanga ffe kyetwagala eventually kwe kulaba nga abantu basobola okuvamu akatengo baveeyo kubanga abantu bwe bavaayo mu numbers zaabwe mu millions era omanyi nga bwe bagamba nti 1% yokayoka oyinza n'obuteetaga 1% kubanga kati ogera ku million 45 z'abannayuganda kati imagine just 1% of those people nga bavuddeyo ne bagamba enough is enough kiba kiguka naye ekyo kijja with a lot of work olina okukola omulimu gw'amaanyi okutuuka ku level. It's a gradual process. Yeah. Naye ate ne bannayuganda bali munange temulinda President Kyagulanyi obakunga gwe ng'omuntu era nze waliwo kyengamba initiative ekigambo initiative mu luzungu buli lunaku olina okwebuuza nkozeewo ki okukyusa eggwanga lyange what have I done bwe ngenda kwebaka ekiro nkola checklist nengamba leero nkoze eki okugatta ku struggle eno gye tuliko era singa 1% y'abannayuganda bavaayo ne babeera n'eyo mindset n'ogamba kale nze ndi muvuzi wa boda naye nkozeewo ki wakiri kantekeyo posta egamba free all political prisoners ejja kumala eyo wakiri mu byokola funayo obudde bwa Katonda n'obudde bw'eggwanga lyo for God and my country. Abana tebakyali patriotic singa okyetegeeza and I think that's the difference between Uganda and Kenya, that Kenyans love their country. It feels like Ugandans no longer love their country. Ugandans love their country so much. They hate their government so much. Bannayuganda baagala ensi yaabwe nnyo 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 naye bakyawa ababafuga nnyo nnyo nnyo. Kakati ye confusion eyo nti kata ababafuga bwe babakyawa kibola abasinga bava mu Uganda ne badduka ne bagenda wabweru ne bagenda mu mawanga abawalabu abazi Europe n'abalala kubanga ababafuga Uganda is one of the best countries in the world. Nze ngezaako okutambula mu nsi naye kyenjagala omanye nti Uganda it's one of the most beautiful places I've been to. Yes. Katonda yatuwa weather nungi. Food basket of Africa. Yeah, buli kimu kyonna kyali wadde kirungi singa tulina government ng'efaayo ku muntu wa bulijjo. Kale dakika ziri 28 ze zakaita ku ssaawa esatu njagala tugende ku nsonga bannayuganda bangi gye bali mu kusoosowaza ennaku zino ensonga ya Muhoozi project. Muhoozi is a sitting general mu magye. Today he's also doubles as the first son of the president. And he's coming for power 2026. Rubongoya temutiddemu. Ate
ekikulu bannayuganda balina okumanya buvunaanyizibwa bwabwe. Tubadde nga tubagamba era ndo president waffe kyabadde abagamba nti mujja kiwulira. Bwe tuba fena nga bannansi tetuvuddeyo okukola kye tulina okukola. Kati gwe nga munnamawulire okuba nti onkyaziza wano leero oplayinze role yo mu kuzimba eggwanga. Kaakati nooli yenayina atulaba bw'oba mu ofiisi yeeyo bw'oba ng'otunda katogo mu tawuni eyo. Manya nti bwe tutakola kye tulina okukola taata atufuze, omwana ayagala tufuga n'omuzzukulu ayinza otufuga. Tulina amawanga mangi mu nsi agali mu mbeera ezo. Era bw'ogenda mu mawanga g'Abawarabu agamu n'ogenda mu mawanga eyo gy'owulira Syria n'awalala, amawanga geesanze mu bizibu olw'ebyo ebintu bwe bityo. So tulina okwebereramu nga bannansi. Guno omulimu si gwa muntu omu, gwaffe nga bannayuganda. Kubanga etteeka ligamba nti bw'oba ng'oli serving officer tolina kwetaba mu byabufuzi. Kakati gw'ovuddeyo abantu boogedde ku unfair promotions n'ebirala byonna ebibaddewo, naye n'ovaayo n'ogamba nti kati ngenda kutandika kwogera ku byabufuzi n'otandika n'okuba enkungaana rallies nga teri akukwatako. So nga president waffe bw'agenda wonna waagenze bamukwata ne bamutuntuza ne bamuzoganya ne bakwata abantu be ne bakola ki byonna. Kakati unfairness gye njogerako eri mu ggwanga lyaffe gye tulina okufunira eddagala. Ffe tetutidde kubanga tumanyi nti bannayuganda balina obuyinza. Olunaku lumu bwe luti bannayuganda bwe basalawo bwe bati byonna bino biba biweddewo. But what does it mean, someone who is a general in the army, a former lands commander, okuvaayo n'ayogera ku bintu ebyo weebityo, omuntu ng'ali mu uniform ng'ate ekikwewuunyisa tewali mateeka? What does it speak of? Kyenkugamba kikwogerako impunity. Nekyogera kikumaje gennyini gaakulembera kati. Kyengamba agamba gasobola ovaayo ne kagamba Kyagulanyi leero awangudde bamudeclaring. Gasobola. Gasobola mu defending ago. Amagye munange gava mu bantu. Amagye gava mu bantu. Muganda wo, mwanyoko, taata wo oba muto oba ki. Ganjawulo kano gaalwana okujja okutwala obuyinza. Si bye ebya US. Munange kyenkugamba nti abo abantu abali mu magye bannayuganda ate banyigirizibwa nabo. Yes. Abo abantu abali mu magye kankubuulire ekituufu nti singa bannayuganda bavaayo mu nambaazi zaabwe aga amagye gagenda kubeera ku sayidi yaabwe. Just okuba nti kati gatya command and control n'ebirala. Kyova olaba era otera nnyo biraba mu kulonda ne baleeta abantu nga tobategeera na bategeera. Either nga babajje mu parts ez'enjawulo ez'eggwanga ne babayingiza wano nga balinga robots nga ogwabwe gwa kuba bukubi. Last time, your election, President Museveni openly said that there was a special group that came from Somalia. Anti kyekugamba, group or something? Kyekugamba, Museveni yayogera ku commandos be. Nga abaleeta wano kubanga amanyi nti bano abadde wano ne bategeera embeera egenda mu maaso. Abawulidde President Kyagulanyi nga bagamba ngenda bawa akakadde ak'omusaala. Abalaba embeera gye basulamu ne bagikyawa n'ebirala bwe bityo. Aba akimanyi bulungi nnyo nti abantu abo basobola omuvaamu. Era abantu abo nze nkubulira amazima nti olunaku bwe lukya bannayuganda ne tuvaayo mu nambaazi zaffe, abantu abo ojja kulaba nga beegatta ku bannayuganda. Of course waliyo abamu abatagenda kukkiriza abali brainwashed. Abo ojja kulaba nga bajja mu uniforms nga bazisuulaho ne badduka kubanga kyali kibaddeko. Kyali kibaddewo genda olabe ebyali DRC nga Mubutu bamutwala. Amagye banoonyawo okukweka uniforms ne bazitandika oziflashinga mu toilets eza hotels nga badduka. Kubanga abantu bali bagambye ekimala kimala. Tukoye. So ekyo ky'amagye nze sikitidde n'akamu kubanga abantu abali mu magye nabo bannayuganda. Waliwo abali extremist abakola ebintu abalowooza nti eggwanga lyabwe forever n'ebirala, naye abasinga nze era batera nnyo bitugamba obasanga wali ne bagamba mwana tusiima byonna bye mukola mwongeremu amaanyi ffe tulinammwe. Naye tulinammwe nga bakusanga bakuba kibooko ezigenda gwe omanyi wano kati njagala ogende mu barracks era juzi mbadde njogera n'omwana gwe bakwata nga yali nagulu ku barracks. Genda olabe barracks za poliisi ez'amagye ezalonda zitya. Balonda NUP akana akalulu akawedde ate abadde balonda Dr. Besigye even in the previous elections.
kitegeeza ki nabo banyigirizibwa nabo bakoye naye waliwo ensonga ya command and control amagye baba deployinze ne bagamba mukole kino mukole kiri nga nabo olusi tebalina kyakukola naye bali balinze ffe abantu okukola kitulina okukola naye kati ono Muhoozi power gya wieldinga mu government ku kadde kano olowooza but I don't know I want to understand how Muhoozi's power or the power he has and the one that he has professed and he has shown and the one he speaks with what do you feel for the country? Of course nakugambe nti because if he is not yet in power and he's speaking like that with all that strength Rubongoya, what will they do to you? No, you see ekisooka bwe nalaba omugongo gwa Kakwenza lukira basajja nagamba wow mu 2022 at the time abantu omuntu asobola okukola omuntu kino. Exactly, you've brought an example. So bannayuganda bakimanyi obuzibu bwe tuyinza okwesangamu era bannayuganda balina okukola kyonna ekisoboka ffe nga bannayuganda tuyina okukola kyonna ekisoboka okulaba ng'eggwanga lyaffe terituuka ku mbeera eyo bw'omulaba byatuutinga byayogera otula lino ogamba wow you think twice. You know? It's exactly what I'm trying to say. So kyenkugamba ekyo naye obuzibu nti ate bino kubanga bannayuganda bonna babimanyi government etufuga nti ensonga za NSSF baziteesezako ekapeeka ne weebuuza ensonga za NSSF kapeeka zikolayo ki nga wali ku workers house balina wa boardroom ng'omuntu gwe bagenze kulaba tayito ye emanyikiddwa ekuba nti muganda wa Museveni. So bwe buzibu bwe tulimu mu Uganda era kyova olaba ffe nga NUP one of our core governance issues kyetwagala okukyusa kwe kulaba nga ebitongole bya gavumenti birina obuyinza birina amaanyi gaabyo era ne tutandise gyo tubadde mu meeting ng'akakiiko president waffe ke yateekako okugonjoola ensonga ezaali Busoga kaleeta ripooti yaako era president mu meeting eyo bwe mba kugamba yagambye oba oliawo ebimu bye barikomendize saali bikiririzaamu saali bitekinze recommendation zaako naye kubanga respectinga institutions kanzikirize bibangambe bye barikomendize bitugenda okukola kubanga oba oliawo ebimu oba twali badde hashimuko ne tudiringa ne indiscipline bwetu ne bwetu naye n'agamba nti okuba nti tulina institution gye tutaddeko ey'akakiiko bye kasazeeko bitugenda okukola era ebyo tubicommunicatinze ensi yonna n'ebiraba recommendations zaabwe n'ebirala omentionize ku nsonga eyo by the way nenzijukiza kuba mbaddeko wano ne General Bigirwa and kuva struggle we yatandika mu people power General Bigirwa babeereddewo ayiye omubiri and I would love to say mbu akaluke mwayola ku Busoga he was part of it not entirely him but he was part of it ate abamu bagamba mwine engeri gye musenzeza abantu si kituufu ekisooka mbone ennugu nayo mweri n'enkokola kakati munange oyo comrade munaffe era nga bogambe tatubeereddewo abeereddewo eggwanga lye bwokola mwayola kamuli naye byenkola kati sibeererawo gwe oba sibeererawo president Kyagulanyi obaani mbeererawo eggwanga lyange gwe mulimu gwendiko so tugamba nti ababeereddewo no abeereddewo struggle ey'okwenunula Uganda naye ate n'obuvunaanyizibwa bw'alina president yabumuwa kakati mba sibategeera bw'ogamba bwotyo president yalina obuyinza mu constitution yaffe eri current obwa appointinga deputy secretaries mu bantu bonna be tulina mu Busoga yamugjayo n'agamba ono yaba abeera deputy secretary of mobilization Eastern Uganda so osobola otovaayo n'ogamba bamukuba enkokola bakola ki ate nga president yennyini yamu appointinga so waliwo ensonga nakuwame era tutaddeyo statement gyo ensonga y'Ebusoga ne tutegeeza ensi bwe tugihandolinze akakiiko kaligomendize nti bonna badde mu bifo byabwe naye kubanga obuzibu bwaliwo baali balwanagana nnyo ne batuuka ku levels ezaleeta concern nene mu kibiina era president n'atekinga decisions ezo naye bonna bagenda kuddamu mu bifo byabwe naye balina okukola commitment empya
nti tebagenda kuddamu kulwanagana okwo n'ebirala bwe bityo. Okay. Message tulina nyingi naye nga tetunazingira mujja tugende ku nsonga y'amabaati gano amabaati saga nti a sitting government has over 9 people that have been that are part of that are thieves. That are part of that. No, they are alleged. There is a prime minister, head of government business. There are ministers, and all I want to go back citizen. Even the speaker got those iron sheets. What anga tell muntu ya resigning and it's still business as usual. Louis, are you surprised? Chikwewunyisa nti wetu babiri. Sinyo. Hey, kati Joe mbadde mbalaba mu parliament awo nga bekyacwana ku nsonga ezimu n'obuuza naye mmwe bwe tuleeta ensonga za abductions bwe tuleeta ensonga z'amabaati za corruption agenda maaso mu ggwanga bwe tuleeta kubanga bonna bakimanya abasinga president yakyogera nako nakukyogerako by the way recently bali implicated mu ebyo so kyolina okumanya nti eggwanga lyaffe liri under capture nti eyo corruption ya normalizingibwa ya DNA bwoba ombuuza ideology ya NRM ye corruption bwoba ombuuza ideology yaabwe ye violence bwe batyo bwe badde nga beeyisa nti bali corrupt tebakiririza mu institutions balinga abagamba tamu egenda buli omu anyakule ekyasobola okunyakula agende kati bwe buzibu bwe tulina mu ggwanga era kati njagala omanye nti singa eno story teyavaayo ate bingi nnyo nnyo ebitavaayo bingi nnyo ebibeereeyo notategeera because amabaati looks little that means there should be some anti kyekugamba bwe batuuka ku birala zi gold bwe batuuka ku deposits zaffe eza mineral wealth ne batuuka ku ssente z'omuwi w'omusolo mu Uganda wano abantu balina enjogera nti oli bwakuwa obwami abadde akuwakola ki kulya yeyo enjogera nti balowoozaako era abo balaba nga balwana bagulirira abalonzi okufuuka kye bafuuka okufuna political positions aba talwana nnyo okugendayo okukola ki kusaavinga abantu aba amanyi bwe ngendayo bwe nti sente zino genda zifuna emirundi nga 10 kyekene ejja kuba ennyamba kale katugendeko mu message wano ndaba waliwo baluyomba olugenda wano naye sooke tulekera Benson agamba wuliriza ebigambo lace up uliriza ebigambo bya Secretary General byayogera ebibuuzo by'obuuza abizzeemu Momo LK agambe Rubongoya doesn't play victim but he only shines a light on what is reality in your comfort zone. The cost of living in Uganda is for Ugandans. Now a standard primary school goes for at least $1 million shillings. How many of Ugandans can afford it? Look at the fuel and you will remain comfortable in your blaming seat or you stand up and get counted. My question is chichicho okozeewo then oluvanyuma obuuze kasasirowo. It is really improper if you use such language. Sam Morgans mu Germany onava mu NUP. Agambe Edgar should be informed that we as NUP have so many people in the army that support us back door. Some even give us information about prospective arrests. Okay. On Aganda, believe in life. We ask questions to be educated. So it's on you to term them silly. But I'm like, no, Drake Agambi, this question has been asked several times and the response was no adding that only free people can sit and discuss, but not one having his boot on the other person's neck. And those are all about doubles no? Bumuso dialogue ngane Museveni. Oyo akizemu bulungi oyo. Enti waliwo abalinnye mu mutwe. Abalinnyeko ategeerera discussion. Ekyayogerako maybe abuuziza lwaki tetudialoginga. Naye twabagamba nti munnange free people be boogera. Tosobola kulinnya ku mutwe gwange ogamba twogere. Museveni bw'ati bw'akola. Ayagala kooptinga era Norbert Mawondo yakyogerako bulungi nnyo. Museveni aba ayagala kufuula kawuuba n'akuvuga era kati olaba kye yamufuula. Minister. Kati Museveni Mao yagamba Museveni wako wa minister akufuula kwirubalo n'akuvuga n'agikuyisaamu kakati omulaba naye musajja watu byagala tebitegeera Rubongoya nawo ba minister bali bukuwadde okimanyi ekyo ate olowooza tebantuukirirangako kubumpa
nayo mission je tuliko nene okusinga wa minister muna basiba na Uganda abalowooza nnyo nga gwe nagambye we should all understand that a revolution is not a one-day thing, neither does it happen overnight. It's procedural, it's a tale inclined on different phases, some directly successful and some indirectly successful. No Momo Agambe, silly question, don't remove a dictator but your mode of action. Onagambe, I think it's all about NUP because I had hope in it that we could overcome Museveni, but I see we lost the common goal we had, and we both know that I have not blamed any individual. Agamba mwatandika bulungi naye we mwatuka kireka waliwo mwagoye eyo simunenya munange era nange olusi mbirowoozaako nengamba omulamu gwe twatandikirawo gwe tulina okubeera nga tusobola okwekuba mu ttooki buli lunaku era oyo simunenya naye nze kyenaali agadde omubuuza ye ng'omuntu role ki gyali mu kuplayinga kubanga regime egenda kutagetinga president n'abakulembeze abalala ekwata abaana ekole ki byonna bisobola okukola ebikole naye buli omu muffe bannange eggwanga lyaffe lino era njagadde nnyo oyo awadde comment nannyonnyola obuzibu bannayuganda bwe balimu luli twali tulaba sente government za spending ku baana b'essomero UPE ng'omwana bamusasulira nusu kenda oba omutwalo between 9,000 and 10,000 a whole year ku UPE bwetebereza omutwalo gwogenda wali n'olya Rolex n'ofunako n'ekyokunywa ne gugwawo nti ezo government zegenda kusasulira omwana mu ssomero omwaka gwonna era omanyi amalwaliro embeera gye galimu enguudo ne wano mu Kampala oluusi ovuga n'olowooza oba ndiruddawa kitegeera so ebyo byetwalibadde tufokasingako okulaba eggwanga lyaffe tuli gye tutyeyo. Okay, onagambye lace up. Why do you think it's all about NUP, bro? It's a collective responsibility. Ask yourself, what have you done individually rather than blaming it on a group of people that offered to show you direction? The party you seem to blame has massively exposed the rot of this regime, so it's up to us Ugandans to claim what is ours. Ono Drake Mutiwa. Nacho Inagame, please ask for me, Mr. Secretary General, that they have tried boycotting when state refused to release NUP members. MPs just boycotted for a few days and went back to parliament. Recently, you also boycotted Museveni's address at Kololo. Have these boycotts yielded any impact or just kulabisa? Munange boycott. Naye kanyongereko nga tona answeringa. Olowooza boycotting a President Museveni, is that the solution? Kati tuba tumusindikira message of course. Kati ogendayo oba ogenda kufuna muki kubanga era n'abagendayo bavaayo nga bagamba kino kitwali kyagambye etalina kyagambye kakati lwaki baba bagendayo nga tebagenda kufuna ekyo nakyonna naye kati kanjowe ku nsonga ya boycott ya ababaka ba parliament lwaki ba boycottinga entuula entono nnyo munange ebintu ebimu tetubyogerako publicly naye bibeerayo nga tubidiscussing eyo okimanyi bulungi nnyo nti mu parliament omwo wali ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso kakati bwe mugamba tuboycottinge entuula za parliament zonna awo bwe bajja ne bayisiza byonna bye baagala okuyisa nga temulina nakimubyogeddeko ng'ensi tebitegedde nabitegeera so bavaayo ne bagamba tuboycottingeko naye bwe baboycottinga ennaku ezasooka ate regime nereeta bidiiru byayo nga baagala babiyiseewo amangu nga tebaliiwo bali tulina mu parliament waliyo ebintu ebyenjawulo waliyo committees waliyo parliamentary commission waliyo ki eyo yonna nga diiru zigenda mu maaso kakati bw'oba osazeewo okuboycottinga oluusi obeera ne strategic aim nti tugenda boycottinga entuula bweziti ne bweziti naye tukomewo kubanga bwe tutakomawo ate ebirala biyinza okufa so buli boycott ebeera ne strategic objective yayo ne timeline yayo era eyo gye bakola yalina objective yayo ne time limits zaayo era ezaggwawo ne bagenda mu maaso. Okay, ono agambye mbu ffe ng'abakyala mutuyambe if you are to make leader of opposition reshuffle mutuwa omukyala nga LOP ekyo bakigate kati kigenda na mu docket yo yennyini ono agambye let the NUP set lawyers to push for election reforms required for the next election as a means to also pave
the other path to freedom among the many available. Electoral reforms munange tugenda zogerako era tubadde nga tuzogerako reforms naye ne already baba recommendations ezali zikoleddwa naye munange nno ekizibu kya Uganda si mateeka nze ni munamateeka era nsomye amateeka ga Uganda n'ensoma ge Kenya n'ensoma ge Tanzania n'awalala Uganda ina some of the best laws naye tegatekebwa mu nkola tebaga implementinga tomanyi nti amateeka kagamba nti tolina kubeera ne mundu meters west polling station tomanyi nti amateeka kagamba nti DR form banagiwaayo banagikola mu copies west buli amateeka gali okay kugamba implementers anti kubanga Museveni tagoberera amateeka system etegoberera amateeka amateeka agatunulira nga enebola ya system ye naye bwe gamuyimirira mu kubo agasamba ne gagweri ne constitution nebira bwetunulira nti constitution weri as long as emuyamba naye buli constitution wayimirira mu kubo lye walabe recently byagambye Betty Kamya IGG abannamagye tebaba namugamba era ekisinza okunyiza mu baluwa eyo nti whatever the law says namugamba gwe IGG toyina ku investigatinga banamagye welefi waabwe tebalina kudikiraringa whatever the law says tayagala kumanya nagamba sifa ya amateeka gogera ki ensonga z'amagye tozingiramu zesonyiwe katugende maaso ne message onagambe Rubongoya. Let's talk about NUP playing victim all the time because yes, we are tired of Museveni, but playing victim does not help us to get rid of him. Because in my opinion, I feel like you are not providing a solution, rather you are making us lose hope that we can remove a dictator. Because there is nothing you are telling us that Museveni has done that we don't know. Museveni people no longer hide when they are doing crazy bad stuff. Yes. So we know all this, all he is doing. Look for another way of removing the dictator, a dictator not scaring Ugandans and making them lose hope that life will never get better. No, but that person maybe oyotalabe program yonna ndo chances okola wano kwekunga bana Uganda oyo ayinza okubanga asanze atugoberedde katono n'abagambye nti kyetulina okukola kwe kuvaayo nga bannansi omulimu gwaffe ng'abakulembeze gwakubakunga era ndowooza obudde obusinze wano badde njogera ku ekyo kyova olaba regime ekyagenda maaso n'okukwata abantu baffe buli lunaku lwaki kubanga bali scared olw'ebyo bye tukola era abaana be batwala bagamba mulowooza mwabasose kuwakanya gavumenti mulowooza mugenda kugijjako nga bagezaako okubakonvisinga Bobby Young bwe twagenda kumulaba mukomera yatugamba nti baali bamubuuza tukuwe sente meka oveeko oyo Kyagulanyi muveeko ogende osetolinge okole ebirala otandike obulamu bwo ekyo kitegeeza nti bye tukola munnange bigatako ku struggle era ne regime ekiraba naye kati kyetulina okukola era waliwo akikomentinzeko nti struggle tuleme ogitunuulira kati mpulira look for other ways to remove Museveni lwaki okitunuuliza oli oba oli lwaki fenna kubanga fenna tumanyi solution tumanyi nti ne bweba actually half ya 1% yeggwanga lino bwe tuvaayo ne tugamba nti abantu mutwalo gumu oba emitwalo ebiri bavuddeyo ne bagenda ku streets ne bagamba nti twagala kino ne kino ne kino bikyuke bijja kukyuka okitegeera so si muli mugonga gwe wekka kubanga nze ng'omuntu kati president Kyagulanyi ogugwa kukoze mirundi emeka gye yakagenda ku street abadde ng'agendako ate olulala ogenda mu mwesiganga ng'ali Iganga olala n'omwekanga ng'ali Hoima ng'agezaako okulaga abantu nti bannange kisoboka naye kiri ku bo okulaba kiri ku ffe ffenna nga bannansi okulaba nga tuvaayo ne tugamba enough is enough. Juzi twagenda mu kusaba ensambya ne batulemesa ne tugezaako okuyingira ekibuga walaba ne bapanikinga ne badeployinga ne bakola ki naye singa twawera mu numbers ne tuwera bulungi nnyo olowooza balikoze eki abantu bonna abakyusiza regimes naddala wano mu Africa recently babadde balina okuvaayo mu bungi. But feel like Ugandans are very patient people. Si kuba nti bali patient munange nga bwe nkugambye first of all njagala kusalutinga bana Uganda bavaayo mu November
ne babaye ne bagamba abantu nabatibwa mu November bali abasinga tebali na ndi mukugamba nti ekyavaako okuttibwa okuta abantu ndi mukugezaako okulaga lwaki mu Uganda si kyangu okwekalakasa abantu bavaayo ne balaga obutali bumativu naye response ya regime yali ki ne bakuba amasasi kakati abantu bwe batyo olina okuba encouraginga ate ne mufuna ne boliawo ne tactics endala sigenda kubeera wano ku TV nenjogera ku byonna ku tactics nengamba tugenda kukola bweti ne bweti ne bweti naye naffe tubeereyo ne tulowooza ne tugamba bannange tulina okukola kyonna kino ekisoboka kubanga tukimanyi bulungi nti olunaku Museveni n'abantu bwe bamala mu buyinza eggwanga lyaffe omanye emyaka meka gye lidda mabega so we need all of us nze kyesinga okwagala era president wabeera ku TV owulira abantu tulwanirire no it is our country. Uganda is our country. All of us. From mulimu gwaffe gwakulaga kiki tulowooza nti tulina okukola. Era ne tubagamba struggle yonna etambulire ku people power. Kutikamba people power. Tuveeyo mu bungi tugambe nti twagala eggwanga lyaffe likyuke ligenda kukyuka. Okay. Ono agambye stop asking such nonsensical questions nga tonnabuuza sooka obuulire gwe okoze eki mu struggle olowooza oba olowooza Rubongoya yagenda okukyusa ebyo byoyagala bikyuke eno struggle si ya Bobi Wine oba Rubongoya bokka naawe kikwatako ffenna tulina kubeera bumu awo we tujja okujjako Museveni. Ono agambye thanks for the good work our Secretary General, ultimately we shall overcome. Tutuse ku kadde we tumaliriza show yaffe naye nga tetunamaliriza David njagala osooke just otunyonyoleko way forward bannayuganda beetegekere ki NUP kikyemu planning what's there in store in terms of NUP? NUP nga bwe ngambye ffe we are a struggle platform, we are a liberation platform. Tukkiriza nga bwe ngambye nti buli lunaku kola audit gwe omuntu webaleemu era ffe omulimu gwaffe nga NUP tubadde tugezaako nnyo kyova olaba n'abantu abamu bebakwatira mu protest nga tebabadde ba NUP tugezaako okuyimirirawo for them ne tugezaako kubayamba kubanga tukkiriza nti munnayuganda alina okubeera n'eddembe eri okuprotestinga eri okuvaayo n'ayogera kyalowooza eri okugenda ku social media n'alaga obutali bumativu n'ebirala bwe bityo bannayuganda twongere obakunga twongere okwekunga ffenna tumanye nti amaanyi go tugayina we have the power bwe tusalawo if we decide we can change our destiny. If we come together in our numbers, we can change our destiny. It is not about NUP, it is not about FDC, it is not about NT. Techiri ku kibiina ky'ebyobufuzi ekiri particular. Zino just kiringa bola platforms ez'enjawulo. Naye omulimu gw'okununula eggwanga lyaffe gujja kutwala bannayuganda ffenna tuveeyo lumu tugambe nti bannange ekimala bano abantu batujoze nnyo kati tuzimbe eggwanga lyetwagala okubeeramu. Okay. Kamalize kule kalo ka message ono agambye gamba Secretary General atugambire His Excellency Bobi Wine abeere mwegendereza nnyo kuba MPs Museveni atandika okwogera nabo nga Segirinya. Kati oyo ayina endowooza era naye njiwulidde. Okay. Kale tuyanza nnyo mukama wange. Thank you so much for coming through. Nenga tetunawakuleka I want to end on a light note. Woba toli mu struggle politics. What do you enjoy? Bana mbera mu struggles all the time. There is a time you struggle munange struggle tuba tibera mu struggle era obera nga ne webase ekiro sawa 5 bakubira esimu ndomanyichi balo bakwatide eno zina abductions ezisinga zigenda ziberawo ekiro so change walo gamba nti edda nga sinagenda mu struggle nze nali mubulizi wanjiri era nali ngenda ku street solution ambulira enjiri ebintu ebyo nali byagala nnyo naye kati emundu nasoka nenjizayo kugombolola ngamba kansooke nwane Uganda eno eterere oba oli awo bwe neterera n'ebirala byonna neka tusabira omute mukwatanga byuma munange ekyo so akwagala nti wanga bwengugambye tuba tugenda mu cycle yemu kyenkugamba nti ffe tulina commitment yaffe ku non violence naye bannayuganda basalawo ne beecwacwana ne bakola bebakoze tekigenda kubanga ekyo abakulembeze mu Africa batera nnyo simanyi kyekibayingira emitwe bafuuka abakulembeze wakati Museveni akimanyi bulungi nnyo lwaki bagenda mu nsiko lwaki bakwata emundu yennyini yakyogera n'agamba nti regime we closing avenues zonna eza peaceful means
abantu yagala bakole ki option. Kati omuntu ayogera ebigambo bwe bityo lwaki asindikiriza bannayuganda kutuuka ku level kubanga ffenna tumanyi nti kidestroying eggwanga kikola ki naye abantu tobasindikiriza okutuuka ku level eyo just okuba nti bano abantu baba tebaagala amawanga ge bakulembera oba ge bafuga kakati kyova tebafaayo byononeke kasitanze nfunyemu kyenfunyemu which is very unfortunate. Toyanza nnyo David Lewis Rubongoya siibula abakulabye dakikemu abantu baffe people power our power mugende maaso n'okukunga Uganda tugende maaso tulwane tulabe nga Uganda ekyuka ensi yaffe egenda kukyuka bannange era nze nzikiriza nti lujja kuba olwo ffenna tukungane wamu nga tuyimba tetukyayimba olutalo nga luwedde tuliyambala engule naye nga katuyimba nti olutalo lwagwa era twayambala engule era eggwanga lyaffe literere. Thank you so much, sir. Thank you so much, our viewers, for watching us tonight. It's been a